Добрий ранок. Так, зараз будемо починати. Перше, чи є у вас якісь запитання? Скажіть, а другу лабораторну можна виконувати втроєм? 3 людини. Угу. Там, здається, в умовах було записано, що 2. А яка причина? Я не можу напарника знайти. Ну, тоді, Тоді можна, будь ласка. Якщо там, може, не ділиться порівну, то тоді так. ну, типу, а самому, якщо що, Ні, самому це буде гірше. Краще 3. зрозуміло, дякую. Так. Чи є інші запитання? В папці Learning там з'явилась презентація з минулого заняття. Потім ще обіцяв проінформувати стосовно тесту. Було запитання, коли у нас планується тест. Так от, планується на наступний раз, на наступну лекцію в середу. Будь ласка, передайте. Якого виду будуть ці тести і скільки вони триватимуть? Це тест буде у вигляді Google форми, тобто у вас буде посилання. Там буде в першому тесті планується 11 запитань. Орієнтовно, десь буде хвилина на запитання, це як загальна практика по всім тестам. Цього часу має бути вистачити, щоб прочитати, зрозуміти, відповісти на запитання. Ну, але, напевно, не буде досить багато, щоб щось десь шукати. Тест, скоріш за все, буде на початку заняття. Так. Ось так воно буде. Тобто ви можете на наступний раз приготуватись зайти, напевно, в Google аккаунти на всякий випадок, щоб точно швидко залогінитись. Вам прийде посилання, ну і почнеться тест. Так. Тільки що про це казав на наступному тижні, на лекції. На лекції на наступному А тижні. по яких матеріалах буде? Це тест буде Невідомо. по першій лекції, по, грубо кажучи, по першій презентації, яка є, до теми типи даних. Запитання там будуть з першого заняття, буде, можливо, декілька запитань стосовно, як змінні можуть називатись, які допустимі символи в назвах змінних, такого плану будуть питання. Так. Відповіді будуть або легтейкою, чи треба буде ще щось писати? Вибрати серед запропонованих. Окей, дякую. Мгм. Скільки часу у нас буде на тест? Ну, орієнтовно десь хвилин 10-15. Тобто орієнтир – одне питання хвилина. Це як такий стандарт. То там десь буде 11 запитань. Ну, перший раз, я думаю, там десь 15 хвилин буде. Так. Трохи більше. Чи є ще якісь запитання? І там ви мені казали стосовно можливого варіанту перенесення цієї пари на 5-ту пару. Будь ласка, нагадайте, на який день, бо справа йде до того, що потрібно буде переносити з другої пари. Якщо можете відразу зараз сказати, то вже казали, я пам'ятаю, що казали, там один день можливий, то кажіть зараз. Якщо ні, то ще раз подумайте, на який день ми могли би перенести. Так, щоб це було зручно для всіх груп. Ну, я не знаю.
Ну, по четвергам ми домовилися, воно проходить зараз на першій парі. І лекції також треба буде кудись другою пару посунути, бажано на 5-ту пару. Немає можливості проводити. Така ситуація складається. Поки що сьогодні ще є, але справа йде до того, що потім просто буде неможливо. Тобто це... Ну, я дивилася, що там 5-та пара в понеділок у всіх вільна, але чи це всім треба буде зручно, то треба, щоб... Ну, тут вже як треба якийсь варіант щось придумати, або... Ох, Антон, складно з вами. Тут розклад офіційно, там, де складають розклад, вони знають, що в мене немає можливості проводити другу пару. Але через те, що це дисципліна вибіркова, і вона залежить на інші, з іншими парами, то там немає варіантів. Тобто там, де складають розклад, вони змушені ставити її в поєднанні з іншими дисциплінами. Але ситуація така. Ну, коротше кажучи, подумайте, можливо, це поки що може бути перша пара, але, скоріш за все, особливо десь з жовтня, середини жовтня, це має бути, напевно, 5-та пара. Добре, ми Так. подумаємо і вам скажемо. Угу. Так, якщо є ще якісь запитання, будь ласка, питайте. Якщо ні, ми будемо переходити до продовження з минулого матеріалу, там, де ми спинилися. So, let's switch to the theory. What do you remember since last time? I was asking that. Please remind me next time that we have to start from what? Does someone remember? Right, examples. Correct. So here it is. So let's quickly remind, last time in the last session, we covered such topics as data types and operators. It was the presentation that is uploaded into the folder, into Google Drive, and we start taking a look into the examples in IntelliJ IDEA. We already take a look at this example, and also for this example, and we stopped on the next part is operators. So the plan today is the next. We'll take a look into the examples of operators, wrappers, autoboxing. Then, if we will have time, we will continue with next topic, which is flow control. So let's continue. Also, as I remember, we take a look into this example of assignment. Let me open the assignment, and let's take a look here. Так. Вам нормально видно екран? Ну, зараз видно код. Код. Ну, нормально видно код, правильно? Так. Добре. So here we have the runner, public class assignment equality runner, then method main, and we execute different methods. First part of method, they are about assignment operation. Next, about relational. We already take a look into the assignment in the previous session. Let's just quickly remind it. So here, for example, you will see how we can use the operator assign. So this example is about this operator assign. Here we define the local variable and we use var instead of specific name. Because what? Because first of all, it is local variable and we are able to use var. We can use
only for local variables, and this variable is initialized by value. Then, for example, simple use, it's quite simple to understand, and usually you will see such lines of code. There is nothing unexpected. This one is more interesting. Use case, how you can use the operator assign. For example, you declare the new local variable, then we initialize it by what? By another local variable, which is used with plus. It's a short form of writing assign local variable plus 7. What is the sequence of execution? How it will works? What to answer this question, we have to take a look into the table of operator priorities, and depends on which operator has higher priority, then there will be such sequence of actions. For example, if this operator will have higher priority, then it will execute first. This table, I told you that I will put it into the folder learning. Let me quickly check, is it present, or I guess no. So I have to download it to the learning folder, and you will see this table. It will be for you. If I will not download, just quickly remind me about it. Next is about assignment and unboxing. Here we see what we declare wrapper class, not the primitive variable. Then we use variable b. We assign b not equal, assign a. They then assign now. It's not equal. Equal is this one, and this one is operator assign. So what it means, what will be under the hood? B will be the same type as a, but what is the type of a? It is a wrapper type integer. Then we declare another one variable c, which will have the same type integer. Then, for example, let's take a look in this case. Тобто це не тільки в мене були проблеми зі зв'язком. А нет, у всех. Точніше, у нього. Алло, чути? Алло. Тепер так. Десь зник інтернет. Так? Так. Ну, здається, десь на цьому моменті він зник. So, let's continue. If we will uncomment this line of code and we will execute it, then we will faced with error. We will see that it will tell us null pointer exception because b is null. But why this error is happened? What the reason why it happens? So this is, compiler cannot check, did you assign previously some value to b or not? And you will face with the situation only on the runtime. But why? What the reason? The int is a primitive type. It's not the wrapper class. Here we see the wrapper class. It's the int reference to the class. So this reference that is stored in the stack, and it is not initialized by some instance in heap. So this is reference to nowhere. So it's point without specific directions. So it means
And we see here this explicitly that it is initialized by null. Just 1 second, please. So what does it mean? What we're trying to do here, we're trying to get the value from the instance. But do we have, because what? Because it is integer, it is int. So we try to do unboxing operation. But we are trying to unbox from instance which is not present. That is why we see such error here. Let's go forward. Next, I think here it should be quite simple. If you have any questions regarding operation assigned, then just let me know. Okay. Next is examples of relational operator. Here we can see different cases. Let's start from this particular method. So all of these examples about how can we use the operator of relational operators such as less or greater than. In this example, we have enum that is declared inside of the class. It's different topic. We will discuss enum later. You can declare it not always inside the class, but even more preferable outside the class as a separate file. But nevertheless, here we see the static method, which didn't receive any parameters, any arguments, and doesn't return nothing. Just do some action. We initialize and declare local variable equal assigned to 7, the value. So we declare and initialize it by 7. Then we compare, does it less than 9? Yes, it is. So we will see that this message on the log. Then we can use this operator in such cases. For example, we can compare which of them is bigger and immediately assign to the variable. Let's run it and see what is the result. It will be much more clear to understand when you will see the results here. So here it is. 7 is less than 9. We see this message. On the left side, you can see the class name and the method name. But in this case, it by the way, it's interesting. It doesn't show that actually here we have to see the method of relational operator. But okay, let's move forward. So here is that 7 is less than 9. It's clear. Then we compare these values and say the value of flag is true. So it means what is the result of this operation? True or false? Is it bigger or not? Yes. Yeah. So the result is true and we assign it immediately. Also, we can use this kind of operator to compare character. As you can see, the result is true. Why? Because it will compare in the lexical order, so like in alphabetic. So K is going before the letter M, so that is why we see such results here. Next. Next is equality. So let's see what is the result if we will compare A to A. The result is true. A to B, false, which is quite simple. Next, 1L, it means long. If you want to declare the long type, you have to use the letter A. Capital or in uppercase or lowercase, doesn't matter, but you have to use this letter. Otherwise, by default, it was always int. So we compare long value with what? What type of this? Is double, with double. Are they equal or not? Yes, they are. And we see such results here. Next is comparison of types, true and false. It actually doesn't matter. It doesn't make sense to write something like this, but just for the example that you have to know that it's possible to do, we compare true and false. Is it equal? Of course not. They are not equal. That's why we see the value of false. Next is reference. It is more interesting than before. We create two different objects, two different references and two different instances and reference points to two different objects inside the heap. Then we create reference number 3 and we initialize it by the reference which is point to the exist object.
Then we try to compare. We try to compare using the equality operator. So what action we do here? We compare instances or we compare references? The answer is we compare references, not the instances itself. What does it mean? The result of this comparing object 1 and object 2, is it the same reference? No, they're different, because this one is point to this object and object 2 reference is point to this object. It's two different instances, two different objects. So that is why the result is false. If we will try to compare the reference to object 1 with object 3, then both of this reference point to the single instance. That's why the result is true. Another case, if we will do the same comparison using not the operator equal, but method equals. What is the difference between them? In the first case, we compare the reference here. In this case, we compare values. We compare instances. We compare object that is under these references. What is the result? Does these two objects equal? The answer is false. They are not. And what about this case? Actually, this is just only the same object, not this, it's one object. So the answer is true. We can also use this operator to compare enum values, like in this case. We can use equal and method equals. The result will be true and true. Next. If you have any questions after we finish each of the example, just you can raise your hand or you can raise the question immediately. Якщо є запитання, будь ласка, можете відразу питати після того, як приклад розібрали. Якщо ні, рухаємось далі, бо у нас є що дивитись. Так, ми now let's take a look into, I think, instance of will be maybe the last one. It's more interesting. We can take a look into arithmetic and logical, I guess so. And conditional. Let's take a look here. Conditional. Yeah, it's quite primitive. We can take a look here first. So what this example is about? This is about ternary operator. We declare the local variable. We initialize it by some random values. Then we use this operator of relational operator. Is local variable is bigger than max values? For sure, it will not be bigger. Then it means what will be the result here? False. False. And how this operator it works? If the value is true, then it will execute this part between this symbol, meta symbol, and a semicolon. Otherwise, it will execute the right side of semicolon. So it means in this particular case, we will go here. Then in here we see another one comparing. Local variable is less than mean value, for sure not. So we go here, local variable, it means this local variable is assigned the value as a result of the string, which is this value, local variable. So that's why we see here local variable 20. That means 20 was generated in this line. Чи є запитання по тому, як працює цей оператор тернарний? Чи зрозуміло? Good. Next, let's take a look into arithmetical, I guess so. Arithmetical operations and arithmetic runner. So arithmetic runner. Here we'll execute in our runner different methods from this class. Let's do it and see and analyze the results. We have the static variable primitive value, which is initialized by 0. Then we execute method name. Method name, which will return 1 multiple to 2 plus 3. So the result 5. Operator multiple and plus. This one, остаток відділення. So the result will be
1. Here we see how we can use operator plus. In this case, it's not plus, it's concatenation. But what will be the result in this case? We will have string 1, 2, because what? Because we use this operator after the string was declared. So this is a string, so it means Java recognize this operator as not plus, as concatenation. So it concatenate to string 1, we see string 1, then concatenate 2, we see string 1, 2. But if we will write in such cases, the result will be string 3. Because what? Because the priorities. These brackets has higher priority than operator plus, than operator concatenation. That is why this operation will execute first. So that's why it will execute first. We will have 3, and later we'll execute operator concatenation. That's why we see here string 3 instead of string 1, 2. We can use operator in like increment, not just for the int values, but also for characters. For example, here we initialized a local variable by character value g, and then we apply increment operation for them. As a result, we see h, because what? Because the next letter after g is h. So it will work in which way? It will get the ASCII code that it will increment, and then by like next ASCII code, next letter is h. That's why we see this result here. It's quite interesting that we can apply this operator not just only for digits. Next is a result of such execution of increment with postfix and prefix form. So what value is for the primitive? What is under this primitive value? The initial value is 0. Here it is. What is the result? We see that we have the 0 in this case. But why? We apply this operation. The answer is that the operation of assign is in this form is executed before the operation of increment. So that's why we let me explain in Ukrainian. Чому тут ми бачимо нолік, а не одиницю? Бо операція присвоєння, вона відбувається по пріоритетам вище спочатку, ніж операція плюс. Тому ми спочатку вивели значення, а потім змінили його. Тому ми бачимо тут 0. Далі ми виводимо значення, і тут бачимо вже одиницю, хоча ніякої операції ми не приводили, але це є результатом з минулого рядка. От з цього. Але якщо ми запишемо в такій формі, ми бачимо відразу значення 2, а потім primitive value. Чому так? Тому що, на відміну від постфіксної, префіксна форма спочатку виконується дія, а потім вже асайниться. Any questions? Okay, let's go forward. Just one moment, please. Relational. I guess a relation. Yes, just 1 second. Одну секундочку зараз. Так. Ага. Зараз маєте бачити. Relational class name. Just 1 second. Logical. Let's take a look for the logical operators. So we here, as usual, the main class, the main method, which will execute different kind of method, like with logical operators, and bitwise method, short version, and then logical. Okay, let's take a look. What will be the result here? How do you think on the last line? It will be false because this operator is XOR. So it means when it will be true, when one of this value will be true.
but not both of them. So if I will put here, for example, false, and then we'll execute it, then we have to have true here. But in case if we have in the left and the right side true, or in the left on the right side false, then the result will be false. Okay, let's go here. So this example is about logical operators, but here we see the bitwise example of bitwise operators. So this is the bit operation AND, this is OR, this is XOR. What does it mean? How it works? 6 and 8. As a result, we see 0. Do you understand why we have here 0? Can someone explain? Bitwise Ну, якщо operation. ми розкладемо 6 і 8 в біти, там вийде 6 це 1, 1, 0, 8, 1, 0, 0, 0, і там, коли ми, ну, немає спільних одиниць на однакових місцях, і того всі... Ні, 8 це 1, 0, 0, 0, 3, 0. Угу. Отак, так? Ви маєте на Да, і увазі? тоді, коли ми порівнюємо відповідні місця, там завжди, там немає такого місця, в якому було б 2 одиниці. Правильно. Чи всім це зрозуміло? Дивіться. Тобто, що означає бітова операція? Бітова операція – це означає, що ми переводимо в бітову форму те, що наші операнди. 6 в бітовій формі. Ну, згадуємо у вас на першому чи на другому курсі, там, напевно, були дисципліни, де ви робили різні роботи з бітами. Ось це про це. Тобто, у нас як це рахується? Це в нас 2, так, 1, 2, 4. Тобто, щоб нам відобразити 6, це тут одиничка, це 4 буде, і тут одиничка, це 2. Тобто це 6 буде. 8 це як рахується? 1, 2, 4, 8. Тобто 2 в степені, так? 1, 2, 4, 8. Тобто для вісьмірки одну одиничку тут ставимо. Все. Потім виконуємо операцію AND, от як Юрій сказав. А AND це що? Це в нас, от, якщо вдасться відобразити, давайте я отак стану. От так. 1, 1, 0. Де в них є перетин одиничок? І одиничка була і там. Ніде. Тому результат 0. А тут у нас OR. І 15. Чому так виходить? 15 це 7 це скільки буде? 1, 1, 1. Правильно? А 9? 1, 0, 0, Хто 1. мені скаже? 1, 0, 0, 1. Тепер дивимось. Операція OR. Це або там має бути одиничка. Який результат буде? Тут і тут є одиниці, тут є одиниця, тут є одиниці, тут є одиниці. Тобто результат цієї операції це буде 1, 1, 1, 1. Правильно? Або одиниця, або у нас всюди є. Переводимо це значення назад, десь таку форму, маємо 15. Так. Чи є запитання по цьому? Де це може бути корисно? Це може бути корисно в розділі Security, паролі, де вам потрібно зробити якийсь SUV, наприклад, або паролі, хешування його зробити. Тобто от в такому розділі ви можете, напевно, зіткнутися на практиці з використанням подібних операцій. В якихось інших випадках з практики, дуже рідко зустрічаються. То в основному це якийсь encryption або паролі в такому випадку. Так, далі давайте. Next is logical operator. So we define this variable as false. Then we try to compare by equals. Does it equal? Then reverse form of false is true. True and false, the result. Just wait a second. False and false, what is the result? True. Reverse of false, true. True and true, the result is true. Next is this is
a little bit more interesting example. So for example, we have two if statements, and we try to use in one case logical AND, and here we try to use bitwise AND. So what is the difference? First of all, let's see how it works and what is the result. Then we will try to explain. So we take the local variable, initialize it by 0, then we compare it with null. What we know about this operator with the prefix form. The result, it will increment it first, then it will compare. So it will be 1, yes? 1 is bigger than 0? Yes, it is. Then will this operator executes with this kind of logical OR? Probably not. Probably not, because how it works, if this value is acceptable, then it doesn't make sense to check the right side. That's why we go here, we increment it, and then we print the result. It was in here, it was incremented to 1, here it was incremented to 2. Then the result is 2. In next case, we just reset this value to 0. Для чистоти експерименту, щоб наглядно було зрозуміло. Тому ми скинули. And we do the same actions, but with this operator. And we see the result is 3 because what? Here we have 1. 1 is bigger than 2, but when we use this operator, then we go to the right side. Це одна з ключових відмінностей. Тобто з бітовим OR ми завжди не тільки ліву частину перевіряємо, навіть якщо вона задовольняє умові, то ми все рівно ще йдемо в праву частину і також її виконуємо. А в цьому випадку воно збільшує до 2, а потім ще до 3. Ось така різниця. Чи є запитання? Далі давайте рухатись. Так, цей ми, здається, дивились приклад. Нам лишився лише один найцікавіший і не такий, він, ну, не складний для розуміння, але трошки треба уважніше бути. Тут, дивіться. This example about instance of. Just 1 second, please. This example about instance of, and so we have let's first of all run it. Instance of string method, then yes, we will execute this method, then we create one instance of class name with the reference of superclass. What it is, this is about this superclass, which is parent to class name. Тобто це батьківський клас, який містить метод, що виводить назву самого класу, тобто звідки він, його приналежність. Він з superclass-name. І є підклас class-name, який спадковується від superclass-name, і в нього є ось таке body. Так, повертаємось сюди. So then we execute instance of checker method. Good. Then we try to another one case where reference and the instance will be the same of superclass. And we execute one more time instance of checker method. And we execute two static methods. Okay, this is general. Let's go one by one. У нас менше хвилини лишилось. Давайте, напевно, перезайдемо. Перезаходимо. Кінчимо, але перерву робити не буду. Так. Якщо комусь треба відійти, будь ласка. Так, поїхали. У нас є наступні 40 хвилин. So, let's go one by one. First, let's go here. And here we see the example, how can we use instance of for string. What will be the result of this comparison? It will be true. Thus, new string is instance of class string. So how this operator works? On the left side, you have to put the instance of the left side of this operator. On the right side of this operator, you have to put the class, the name of the class. And how this operator works, it will check, does this object is instance of this class or not? If it
the instance of this class, then the result will be true. If it's not, then the result will be false. That's how, in general, this operator works. So this operator check what is this instance, the instance of this class or not. But there is some specific case. It will check not only for particular this instance, but it will be also true if you will put here the parent class of instance. The result will be also true. Давайте ще раз оцей момент поясню, щоб загально було зрозуміло. Тобто, як працює оператор інстанса? Він перевіряє цей посилання на об'єкт, яке вказано зліва. Воно є екземпляром класу, який вказаний справа, чи ні? Якщо є, то значення цього оператора буде true. Якщо ні, значення буде false. Але воно буде також true, якщо він є інстансом, він є об'єктом не лише, якщо в нас тут вказано не лише цей його прямий клас, але якщо вказаний батьківський клас відносно того класу, яким інстансом він є. Тобто, наприклад, умовно, у мене є, ось є клас name, є суперклас name. Ось зараз ми будемо розбирати цей приклад сам. То, ну, давайте на прикладі її розберемо. So, next is, so we create reference to the parent, and the instance is to the subclass. Then we go to this method. What we see here, we will receive the reference to the superclass name, but the instance will be of the child class of class name. Then we will check if superclass name is instance of class name. And that, by the way, this is the new form of instance of. It was presented, I guess, in version of maybe 12 or approximately 12, 13, 14. This is the new kind of instance of. But first of all, let's keep the logic, and then we'll take a look a little bit more about this version of instance of. So we will check, is this instance not the reference? Is this instance of class name? But what is the instance under this reference? What is the result? How do you think? Is it true or false? True. Ну, давайте розбиратись. True. Ну, схоже, що true. Чому? Бо в нас посилання на суперклас name. Екземпляр буде клас name. Ми перевіряємо не посилання, ми перевіряємо екземпляри. В незалежності від того, який тип референсу тут. Ми беремо екземпляр. Екземпляр є екземпляром клас name. Ну, дивимось сюди. Ми ж створили екземпляр клас name. Є. Тобто відповідь true. Тоді ми заходимо сюди, викликаємо по референсу метод name. Який метод name викличеться? З клас name, який вертає клас, що він з клас name, і ми пишемо він з клас name. У нас вище є метод з такою самою назвою, метод name, який вертає, що він суперклас name. Тобто, в залежності від того, який інстанс викличеться або цей метод, або цей. В цьому випадку викличеться оцей, оскільки екземпляр клас name. Далі йдемо. Так, з цим розібрались. Наступний випадок. Сюди оцей. Ми викликаємо цей самий метод, передаємо сюди оцей інстанс. Що ви скажете? Який буде результат першого тут? Ну, насправді перед очима, але ну ладно. Ой, щось задумались. Не чую. Ось. Цей інстанс. Він сюди. Що тут буде? True буде, да? Антон. Ні, тут буде false. Дивіться. Ми передаємо суперклас, ми передаємо батьківський клас, тобто у нас посилання на батьківський клас, у нас екземпляр
батьківського класу. Ми передаємо сюди. Чи можемо його прийняти? Можемо. У нас посилання суперклас name. Далі ми порівнюємо що? Не посилання, а референс. Референс у нас суперклас name. Інстанс. Чи є цей інстанс? Інстансом клас name. У нас батьківський клас, чи є він інстансом клас name? Клас name є підкласом суперклас name. Ні, він не є інстансом. Тут буде false. Йдемо далі. Чи є... Ну, ось він. Ну, він супер, да. Клас name, extend super name. Так. Значить, дивіться. Тут це в нас буде об'єкт, буде батьківського класу, а клас ми тут зазначили підклас. Результат буде false в цьому випадку. Якщо йдемо на цей if, дивимось, у нас об'єкт суперклас name, чи є він інстансом суперклас name? Є. Тут пряме співпадіння. Тоді ми заходимо сюди, викликаємо метод name. Метод name буде викликатись не по типу посилання, по типу об'єкту, а об'єкт у нас батьківського класу, тобто викличеться оцей метод, який повертає звідки він, і ми бачимо тут суперклас name. Тобто викликався саме цей метод. Далі, дивіться, отут далі там немає, але от є такий ще кейс. If superclass name instance of object. Object get simple name. От давайте для експерименту я зараз оце закоментую. Як ви думаєте, що у нас буде зараз, якщо ми виконаємо? Ну тут, що воно напише? І тут, ну тут у нас є ще цей if. Добре, в цьому випадку що у нас буде? Object. Тобто тут буде true, да? Да. Тобто ми можемо на це сподіватися і очікувати, що тут буде true. Чому? Тобто ось об'єкт у нас є. Чому саме от цікаво розглянути цей приклад? Чому тут true? Бо в нас навпаки ієрархія. Тобто, ще раз, true буде, коли в нас з правої сторони буде батьківський клас відносно інстансу, який приходить зліва, але не навпаки. Тут false, а в цьому випадку у нас інстанс приходить суперклас name, ще раз. Ось, якщо хтось пропустив, суперклас name. Прямої відповіді тут немає, ми її закоментували. Але цей if у нас не спрацьовує, бо суперклас name це є батьківський відносно цього класу, а тут навпаки, цей суперклас name це є child відносно батьківського object. А це true. Тобто інстанс of вертає true або навпряме співпадіння, або тоді, коли з правої сторони від оператора знаходиться батьківський клас. А об'єкт є батьківським класом для суперклас name. Для будь-якого класу. Чи всі розібрались? Головне, щоб чи зрозуміло. Чи є в когось запитання? Good. So, by the way, here is another version of this method here. And if we will compare what is the difference between this method and this method, the difference is that previously in the earliest version of Java, it was writing the use case of instance of was like this one. We first check the instance by instance of, does this instance is a part of, is the instance of this class? If yes, then we take this reference and we do the casting operation. And usually, it happens usually. So that you check, then to use this, if you want to use the method from class name, you have to cast this reference to the type of class name. And this operation just repeated, and it looks like mechanical operation. Almost in each code, you will see, like, first of all, we check the instance of, then we do the casting. It was noticing, and that is why in the latest version of Java, it was replaced into such form, where you can declare this variable as a part of this reference type. So you no need anymore to do any casting. Тобто, от цю форму запровадили
Тому що помітили, що які кейси відбуваються. Якщо ви перевірили інстансов, то потім ви зазвичай проводите приведення типів. І це йде як в парою. Тільки тоді, коли, наприклад, у вас там посилання не чітко співпадає, вам не потрібно приводити типу, а в усіх інших випадках йде приведення. То щоб це не писати постійно, одне і те саме, зробили таку коротку форму, де можна відразу декларувати зміну цього типу, і тоді не потрібно виконувати приведення. Так, next. Next, if we will check the null. Is null instance of the string? No, it's not. The result will be false. So any comparison Так, знову зник інтернет, зараз має бути. Давайте продовжувати. So we stopped here with example of array. If we'll try to apply instance of array and we'll compare with object, particularly with object, not with a string, we will see at the result true. Because what? This is quite interesting example. We have to just point somewhere that that array is has some connection to the object. It's like it's particularly from the instantiates from the object. So for the arrays, the object is a superclass. It's quite important because what? Because in some cases with overloading, where you have to choose which method should be executed, or with varargs parameters, you will understand how the compiler will think and why in some cases it will prefer the method with object type instead of some methods with array of integers or something like this. That's why it's quite important, because array is like a subclass for the object. And generally, array is an object. It is stored in the heap inside one instance. З цим розібралися, це достатньо цікавий кейс, просто собі десь його запам'ятайте, що порівняння на object дає true для об'єктів, і це в випадках деяких буде досить важливо. Next. If you have any questions, ask. If with this one, but we have to write here type. I'm not sure that if we will try to put here not the type, that instance of will allow to do this. After object, okay. Doesn't make sense. We have to put here the instance of, not like instance, we have to put here the class. But array, it's not the declaration of class. You can feel how it will behave if the examples with overloading. Давайте я тут поясню. Якщо ви хочете зрозуміти, як воно там, що воно буде обирати, то можна створити декілька методів. У нас там потім заплановані ці приклади, якщо буде нормально йти по пріоритетам, то розглянемо, то декілька методів з оверлодінг, і там, наприклад, написати такі випадки. Метод з об'єктом, метод з масиву об'єктом, метод з інтеджером, метод з масив інтеджером.
І потім викликати метод і передати туди int. І подивитися, який з них викличеться. Оце буде цікаво. І там ви побачите, що компілятор буде обирати в деяких випадках, можливо, неочікуваний для вас варіант з об'єктом. Бо він буде вважати це ближчим для нього варіантом, ніж, наприклад, масив інтеджерів, якщо ми будемо інти передавати. Хоча, можливо, можна було очікувати, що він обере інтеджери, але ні. Так. Давайте далі. А далі в нас вже не оператори, а далі врапери. Next will be wrapper classes. Oh, by the way, there is some features. Okay. Let's take a look for the casting. Here is some, and we will start from runner. I guess it will be much more clear. So here we have the method main, which will work with the class, this one, casting class name, and it will execute different kind of methods with the casting. For example, we want to cast into integer, double to float. So this example is about how you can do casting in different cases. And there is quite a lot of cases. Let's go forward. Let's first execute it. And let's go one by one and take a look at what it looks like. First, for example, we want to cast into integer. For this, we can use integer value of. We want to cast double primitive to float. Then we can do in next way. For example, we can cast this double to float primitive, then use float value of. We want to cast integer to primitive int. The shortest way to do this is to use a method from abstract class number int value. We want to cast integer to double, then double value, and it will be out of box and automatically. We want to cast double to int value, but yeah, for example, by the way, another one way is to do this is like this one, double to int. So, but it looks for me a little bit more than this. I would say that this is preferable. Next, by the way, what does it mean? Okay. String to double. If we want to cast string to double, one of the option is double value of. If we want to cast to the primitive, double parse double. If we want to cast to the primitive int integer value of, and also we can use parameter radix, which means це точність, тобто з яким округленням воно буде вам це виконувати це приведення. String to int, integer parse int. Another one option, integer value of, integer parse int, double to string, double and the method to string. If you want to cast another one option, double to string, is to use string value of. So you have different options. You can use method to string from double, or you can use value of from string. Round, округлення. Якщо вам треба закруглити, наприклад, float до int, mass round, the shortest way. Double to long, also round can be applied. Float to short, this one is the new methods. Це нові методи, і зазвичай про них не дуже багато інформації, навіть в деяких там підручниках, але вони з'явились. Це, здається, з 13-ї десь, ні, навіть з 20-ї Java. Так, це з 20-ї Java з'явились, тобто це свіженькі. Називаються вони float to float 16 і float 16 to float. Коротше кажучи, це методи, які вам дозволяють, наприклад, з примітивного float привести до short, але там є відмінності у точності, тобто ви могли би, наприклад, просто там виконати переведення звужуюче, в цьому випадку звужуючи, в цьому, в принципі, йде розширення, і без використання цих методів, але, наскільки пам'ятаю, точність і втрата інформації тут відбудеться менше. Що стосується втрати інформації, це було б, до речі, класно на якомусь прикладі показати, можливо, десь у мене тут є, і ми зараз розберемо. Просто собі пам'ятаєте, що ось в 20-й версії Java з'явились ось ще такі методи. В інтернеті, здається, не дуже багато інформації про це, але вони є.
Так, далі давайте подивимось. Next. Compare. For example, you have, yeah, we'll say, take a look at compare and also, wait a second, please. Wait, maybe. Yeah. Let's quickly look into the void and then to the compare. We have the class void. Quite difficult to understand what is applying this void. Коли ви можете взагалі, що це за клас такий? Here is an example of different use cases. For example, you can use void as a return for the method. It returns null. This is only one case, actually. Then you can assign for this variable null value. No other values can be assigned to this type of void. Another one use case is to use void as for the streaming for the function, for example, as a lambda, as a second parameter void, if it will return null. Then we apply 7, and the result of this function, lambda function, it will be null. So that is why we can assign it to void. Or this is another one use case. So in generally, there is only one use case to the void. It is used with null. That's all. Next. Next is compare. Here we see different examples how we can use operator compare in different cases. Not operator compare, but just compare values. Дивіться, отут різні приклади того, як ми можемо використати порівняння, як нам взагалі виконати порівняння. І зазвичай забувають про от такий випадок. Дивіться, ну, перший, давайте, от різні випадки. От ми там 3.7, 7.3 порівнюємо, потім floating і floating properties. От таке порівняння зазвичай всі роблять. Там порівняли там більше-менше парам, less than, greater than, less than or equal. Let's run it first of all. So the result of this comparison will be true, 3 and 7. 3 більше, 7, no. Then this result true, then this one is false. It's quite clear to understand, I hope so. Next, we will try to do comparison using the method compare. So in integer, there is a method compare, and you can use this to compare primitive values. Ось про це, наприклад, з моїх спостережень, дуже часто не пам'ятають, не знають, що в методі, що в класі integer взагалі є такий метод compare. Зазвичай всі згадують компаратор і comparable. І звідти роблять порівняння. Чи можна так компаратор чи comparable? Будь ласка, можна. Але є прямі методи для порівняння цих примітивних прямо в цих класах в рапорах. Просто знайте про це. Integer, потім, наприклад, float нам треба порівняти. Не примітивний, а з reference типу. Ми можемо викликати у float є метод compare to. Так само integer, тут compare, це як статичний метод, ми порівнюємо два значення. А є compare to, на інстанції можемо викликати. Далі, бо вони реалізують ці wrapper-класи, вони що? З одної сторони вони в нас від abstract number, а з іншої сторони вони ж реалізують інтерфейс. Тобто в інтерфейсі є цей задекларований метод, а в них є реалізація цього методу, тому ми можемо одразу і використати її. Цю вже готову реалізацію. І так само є у float порівняння за допомогою статичного методу compare. Ось. Чи є запитання? Let's quickly take a look for this example. This is optional dynamic constant descriptor. This is also the new one feature. Which was also added in one of the latest versions since 12, I guess. So maybe we will skip it. Так, зараз одну секундочку. Зараз одну секундочку.
Алло, я вибачаюся, але потрібно було відволіктись. Так. Видно екран, так? Алло, чути? Видно. Давайте продовжимо. Так, і поки цей приклад ми пропустимо, там воно запутає. Давайте продовжимо з автобоксингом. Ну, тут цікаво буде. Автобоксингу, а потім параметр by value. So, here we have our runner method main that will execute different static method from class name. Without autoboxing, with autoboxing, then we will see examples with short, integer, long. The difference between all of them is on the type. Just to remember that in one case we will put here 127, another one 128 for different types, for short, integer, and long. Now let's go here and see the examples one by one. So first example is without autoboxing. What is happening inside? If we will put here as a parameter the int value, then we want to do next action. We want to create the instance of integer. To do this, we use operator value of integer dot value of that parameter. Then if you want to do actions with primitive value, you have to unbox. So you can use this like int value. Then you receive int value. Then you do action. Then you come back to the reference type by using the method value of and return values. So we have the list of actions. Instead of writing all of them, we can use autoboxing. It will look in this form, but under the hood, all these 3 lines of code is absolutely equal to these lines of code. So this example is just to show you how autoboxing is working when you can compare with autoboxing and without autoboxing. The idea is the same. The next. So we take here the int value as in this example. Then we assign it to integer. But what it means, assign to integer? It means we do this line of code. It's absolutely the same. So we create the instance using the value of, because under this value of the cache is used. Then we do this action. This line of code is equal to this 3 line of code. So it is identical. Because what? Because under the hood, we unwrap, we do the action of unboxing, then we do the action of increment, then we do autoboxing. This is 2 actions in 1 line. Just remember it. Тобто, запам'ятайте, якщо ви пишете такі речі, і ви працюєте не з примітивом, а з інтеджером, то насправді у вас постійно буде там unboxing, boxing, unboxing, boxing і сама дія. Але ще одна річ, на яку важливо звернути, враховуючи останні версії, це те, що раніше, чуєте добре, так мене? Раніше писали ось так. New integer. Ось бачите, а зараз вже навіть в Java і не можна так написати. Тобто воно deprecated з 9, раніше воно ще було deprecated і писало, наприклад, там, що воно deprecated, а зараз взагалі, якщо бачите, в останніх версіях взагалі пише, що воно не то, що deprecated, а взагалі помилка. Тобто там, умовно, ще в 15, в 14 ви ще так могли певний час писати, але воно було перекреслено. А то тепер взагалі не можете так писати. А яка відмінність? Якщо ви писали отак раніше, то ви створювали весь час інстанс. Кожен раз. І це саме було і в автоупаковці. Тобто ви створювали весь час інстанс. Що є зовсім не дуже добре. Але так працювало там і в 8 Java і таке інше. Додаткова робота на збірку мусора. А тепер у нас value of. А що це означає? Це ж не просто інша форма. Тут про це розповідав. Тепер є кеш. Якщо це значення до 128, воно бере з цього кешу це значення. Якщо більше, то
І автобоксинг він працює так само, як з value of. Тобто він перевіряє з кешем зараз. Тобто він не створює вже новий інстанс, а перевіряє, чи є наявний, якщо підходить під діапазон значень. Тобто оці рядки, вони ніби лишились ті самі, які раніше було. Але насправді під капотом воно вже працює так само, як value of, тобто воно використовує кеш, а не створює інстанс, якщо перевіряє під діапазон. Next. Let's see here in this example. So we have method with short. We put value as short primitive value. Then we create by autoboxing two wrapper classes with a short. And also we use value of. Just for this example. In this case, instead of var, we can write here short, and it will be exactly the same. So if I will replace it, for example, it will be short. But in this case, it makes sense to write var because on the right side we see explicitly the type. So it's clear what is the type. До речі, от не завжди варто всюди доречно писати. Дивіться, от якщо, наприклад, в цьому випадку явно видно, так? У нас з правої сторони тип вказаний short, то тоді зрозуміло, що тут буде short, і тоді можна писати вари, наприклад, можна писати для чого? Для того, що коли у нас тут різні типи, коли ми пишемо var, у нас код виглядає структуровано. У нас всі зміни однієї якби довжини, тобто воно легше читається. А якщо у вас тут буде повертатись метод, і ви будете писати var, ну, в принципі, можна, але це буде загадкою для інших, а що тут за тип повертається з методу? Ви ж не знаєте, це треба в метод зайти і подивитися, він може і змінитись насправді. Тому в тих випадках не дуже класно var писати. Не то, що класно, а має сенс. Next. So, let's see. As you remember, we will execute this method twice. In first time, we will receive here 127, another one 128. So for the first time, we have 127. Then we try to compare by reference and equals cases with boxed values. So this is auto-boxing, and with cached, which is used by value of. What is the result? So if we receive here 127 and we will compare by reference, the result is true. Why? The reference is true because both this reference is pointing to one single object that is stored under the heap, and it is used in this auto-boxing. If we will compare the values also is as expected, it is equals because there is just only one value that was used. So for the values, I think it's quite clear. But for the reference, it is interesting. The reference is pointing is the same because they are pointing to one single value. If we will do such action with the value of, for example, the result will be identically the same, as you can see, because one more time, the value of also use the cache. But if we will put here 128 instead of 127, you see the result is false, true, false, true. What is the difference between previous result? The difference is that comparison with equal will return false, not the true. Because what? Because this value is greater than cache limited, and cache limited by 127. This one is greater, so it means this value will be stored on the heap memory, not on the cache. On the heap memory, so it means we create one instance on the heap, we create another one instance on the heap, and one reference will point to one instance, and another reference will point to another one instance. This is two different references, which point for two different instances. That is why when we compare these two references, the result will be false. But the values will be still the same. By which is stored in these instances in heap, the values is the same. That's why for the equals it's true. Давайте далі. Так, 2 хвилини з лишнім лишається. Давайте цей приклад хоча б розберемо. Next is the same example but with integer, and next will be the same with long. The body of this method is identically the same. We will not spend too much time because
what you have to point, the type was replaced from short to integer, and in this case, from integer to long. All other things is identically the same. What is the result? For integer, if we will execute this method with 127, we will see result true, 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 true. Identically the same as it was with the short. And the same case will be for 128. When we will compare the reference, it will be false. For the values, as it is expected, it will be true. Ну, для значень, я думаю, тут очевидно, ну, так не завжди добре стверджувати, що очевидно. Якось очевидно, для когось ні. Але це очікувано, що значення, порівняння значень буде true, оскільки ми передаємо те саме значення. А от те, що для порівняння для посилань, вже тут у нас true в одному випадку, а в іншому false, та сама природа. Все те саме. Більше ліміту перевалилось, два різних інстанси, два різних референси на два різних інстанси, перевіряємо посилання. Посилання, ну, вони вказують на два різні, тому це різні посилання, тому і результат false. Так. Тобто ви бачите, що така сама поведінка і для інтеджеру є, і така сама є і для long. Тобто кеш, він використовує, який висновок можемо зробити? Цей кеш, він використовується і для шорту, і для інтеджеру, і для лонгу, і його діапазон однаковий. Це розмір байту. І це в останніх версіях Java. Раніше було по-іншому. І там, якщо там тести, які зустрічаються з 8-ї версії, там ще щось, і ви там бачите такі питання, то відповіді будуть інші. Тобто потрібно при здачі тесту звертати увагу, а відносно якої версії Java ці питання ставляться. Бо відповіді можуть відрізнятися. То якщо ми там, наприклад, запустимо на Java 8 цей код, ну це буде написано new long, new integer, то при порівнянні посилань у вас завжди буде тут при 127 буде так само, буде false. Так, чи є запитання? Одна хвилина лишилась, давайте перезайдемо, ми без перерви, давайте 5 хвилин, я думаю, і будемо закінчувати. Так. Приклад. Давайте я вже тут поясню на українській, бо це достатньо важливо. І якщо ви це зрозумієте, це дасть відповідь на багато запитань. Якщо не зрозумієте, буде також багато запитань без відповіді в майбутньому. Тому це важливо зрозуміти цей приклад. Дивіться. Бо можна різну інформацію в інтернетах зустріти, там статті різні цікаві. Дивіться. Значить, так, швиденько. У нас є main. Ми створюємо var integer size, це в нас wrapper клас. Далі створюємо string. String, ну, це в нас object, get class, and closing метод. Це метод, воно повертає назву методу, це буде стрінгове значення. І в нас є тут інстанс цього класу, ось у нас якийсь сторонній клас. Тобто в нас є, ще раз, примітив, у нас є string, стандартний клас, і є у нас власний клас. Три різні кейси. Потім ми виводимо значення, бачимо тут на початку integer size 32, ми виводимо string, це в нас буде main, потім примітив 32, reference 32. Потім викликаємо метод, виводимо значення, бачимо main 32, 32, викликаємо метод, виводимо значення, бачимо main 32 і вже 4. Дивимось. Тобто у нас ми створили ідея в чому? В методі три змінні різні, примітив string instance, і передаємо методи, які виконують певні дії з ним, і дивимося, чи вони змінились в нашому методі main. Якщо в першому випадку, наприклад, давайте з unsave почнемо. Ось ми, наприклад, йдемо сюди. Ми йдемо з чим? З main 32, 32. Ні, з інстансом, вибачаюсь. Інстансом, який у нас 32 і date. Ну, добре. Потім ми беремо цей інстанс, пишемо set field, byte,
замість інтеджера, виводимо значення замість 32, з якими ми прийшли, виводимо 4, потім повертаємось сюди, виводимо instance getField і вже бачимо 4. Тобто у нас було 32, цей метод виконався і змінив нам це 32 на 4. Тобто метод змінив значення екземпляру, який далі виконується. А як ось цей save метод ним працює? Дивіться, передаємо сюди string, примітив і той самий інстанс. Ну, що ми тут робимо? Примітив. Ми примітив присвоїли інше значення, з 32 ми на байт присвоїли, стрінгу присвоїли інше значення, референсу ми зробили клон. Потім засетили field, так само, як і тут байти, вивели значення, ось воно вивело, що змінилось стрінг, змінився примітив, змінився референс, але в мейні після того ми викликаємо і бачимо, що тут все лишилось без змін. Тобто цей метод нам не поламав значення цих змін. Що відбувається? Ця тема називається передача в метод по посиланню чи по значенню. Вона дуже важлива. Треба розібратися. Дивіться, у нас приходить int. Int був 32, ми змінили інше значення. Але він лишився без змін. Int. Він був 32, 32 лишився. Бо int передається в метод по значенню. Це примітив. Примітивні завжди передаються по значенню. Це означає, що якщо прийшло сюди значення, а не посилання на об'єкт, то це значення, з яким ви тут працюєте, воно тут і лишиться в цьому методі. Первинне не постраждає. Інший випадок. Ми передаємо сюди стрінг. Ми стрінг передали, це в нас об'єкт, не примітив. Ми змінили значення, але первинне не постраждало. Чому? І ось тут в інтернетах там один пише таку статтю, довго розповідати, наступний раз, напевно, ще раз цей приклад почнемо з нього, повторимо і розповім. Він там написав статтю, але висновки зробив не зовсім вірні, бо він відносно стрінга робив. А стрінг, в нього є специфіка, це immutable клас, це інша властивість, яка вплинула на цю поведінку. А ось для цього у нас є ще наш клас, клас name, який є не immutable, а просто звичайним класом. Ми передаємо його. І дивіться, якщо ми просто робимо setField, ми бачимо, що ми змінюємо значення. Бачите? Тобто ми вплинули, ми змінили. А для того, щоб не змінити, потрібно зробити копію. Ми копію можемо зробити або через використавши метод клон, або через конструктор копіювання. Або так, але копію краще зробити. Про це зазвичай забувають. І це потім погано впливає, і баги вилазять різні. Тобто, який висновок можемо зробити? Тут передається в нас що? Значення чи посилання? Ну, якщо ми змінюємо і первинне, то можна, в принципі, можна казати, що по посиланню передається. Тобто прийшла посилання, хоча якщо детально, глибоко і коректно, то це значення посилання. Тобто, насправді це передається по значенню, але якщо не поглиблюватись так, то краще відповідати, що для референс передається по посиланню. Бо, можливо, методы к самому. Угу. Ну, это правильно, если все по значению. Но если вас на собеседовании спросят, передается по ссылке по значению, вы ответите по значению, то во многих случаях вас могут не понять или там детально не вникать и сказать, что вы не правы, вы не знаете, и все. Это частый случай. Почему? Потому что тут передается ссылка. То есть, ну как ссылка? Это значение, только значение не объекта, а значение ссылки. Но кто будет копаться, что это значение ссылки? Могут просто сказать, что это по ссылке. Угу. Так, добре, так, знімемо. Так, дивіться, ну так і є. Давайте так, зараз час у нас вже підбігає, треба закінчувати. Ви це
приклад подивились. Я пропоную наступний раз, ми ще раз на нього глянемо, бо засвоїти його варто. Можете ще як додаткова така домашка, але не обов'язково зовсім, а для тих, хто бажає тільки. Можете пошукати в інтернеті інформацію стосовно цього. Там є стаття, одна досить популярна була принаймні, де одна людина писала, що вона багато років працювала програмістом, вважала, що передається все по значенню, а потім там на одному він розповідає, там на одній співбесіді від нього було таке питання, він відповів так, пройшов, його взяли, а потім він наводить приклад, який аргументує і каже, що ні, це передається там по значенню. Він наводить приклад зі стрінгом, але не враховував один момент, що стрінг є immutable. Тобто, якщо комусь цікаво, можете пошукати інформацію в інтернеті стосовно цього, і наступний раз тоді ще раз пройдемось по цьому прикладу, і наступна наша тема – це flow control буде. Чи є запитання у вас тут? Ну, є одне от питання таке, там, якщо в нас ось це там відноситься до того, що у нас на початку були приклади з суперкласним і класним, і у нас класним там був екстенс суперкласним. А от якщо у нас якщо ми створимо superclass name, там якийсь там superclass name S дорівнює new class name, то виходить ось цей S, він, коли ми будемо, якби в нас superclass name були і в class name були якісь два методи з однаковою назвою, тобто там, що його перевизначили в class name, то тоді, коли ми на S викличемо цей метод, то викличеться метод з class name, тобто спадкоємця чи з базового Спадкоємця класу? визначує. Викличе спадкоємця. З того, що після знаку присвоєння. Тобто метод, там дивіться, це також дуже цікаво і важливо розібратися. Метод, він має бути визначений по ссилці, тобто алгоритм як працює компілятор? Він дивиться, чи є цей метод по ссилці, тобто взагалі вони виконуються по ссилці, але в цьому випадку, якому ви самі сказали, виконується цей метод з підкласу. Чому? Бо після того, як він перевіряє, чи є цей метод по ссилці, він йде вниз по всім спадкоємцям, сканує, якщо помічає, що там є метод з такою самою назвою, то він враховує це і вже викликає метод в залежності від типу об'єкту, а не від типу посилання. Тобто викличеться метод з class name та й перевизначений. Бо ви сказали після new class name, а не super class name. А на що тоді впливає взагалі ось те, що ми назвали, виходить, написали перед S суперкласним, але не класним. На що це впливає тоді взагалі? Те, що ми посилання зробили на батьківський клас, по-перше, це вам дає гнучкість, що ви можете зробити декілька нащадків і це перепосилання перевикористати для різних випадків, тобто вам не потрібно зайву з посилання в стеку займати пам'ять. Це по-перше, тобто більша гнучкість, ви в методі можете задекларувати батьківський тип, а потім туди передавати різні інстанси різних типів. Це один плюс. Це насправді одна з основних причин. Тобто в цьому є свої переваги, як оце, але й свої недоліки. Зокрема, якщо у вас в підкласі визначені додаткові методи, ви вже до них звернутися не зможете, бо оскільки метод дивиться, а посилання у вас на референс, на батьківський клас, він спочатку дивиться, чи є цей метод в референсі. Якщо його немає, то ви метод додатковий, який визначений в підкласі, просто фізично не можете викликати. Це disadventures. Тобто є свої переваги і недоліки в різних випадках. І треба дивитись, в якому випадку що варто застосувати, який підхід. То виходить, ми зможемо дістати лише функціонал, визначений в базовому класі, але якби реалізація буде саме, якщо він перевизначений, то він буде виконувати перевизначення. Так, як відразу вам відповідав. Він буде перевизначений. Питання гарне. Так, і це важливо достатньо. І ще таке питання, там на попередній лекції, там на початку ще у нас була табличка, де було намальовано, які там типи переводяться без втрати даних, і там було намальовано, що з інта в double можна без втрати даних, а з інта в float може бути втрата. А як так виходить, що от в double можна без втрати даних, а в float ні? Це треба приклад подивитись. Він є в підручнику. Ми, на жаль, йдемо не по підручнику. Якщо захочете, то ми можемо переключитись на підручник, і там я вам розповім. Є ще на YouTube запис, ви можете там переглянути, там є наведені приклади.
Там просто значно більше інформації. Наведені приклади, і ви можете глянути, от там є відповідь на це ваше запитання. Відразу там, де відео, от буде цей малюнок, і далі там будуть приклади різних випадків, коли йде втрата інформації, коли немає втрати інформації. Дякую. Якщо можливо, я цей приклад ще окремо якось розгляну. Так, ну все, будемо закінчувати, бо ми і так вже затрималися. Все, тоді до побачення. Завтра перша пара, практика для групи, якої там по цьому поточному тижню має бути. Нагадую про Q.